Hello, my friends. Hola, amigos. Un placer verlos otra vez. It's a pleasure to see you again. Y hoy vamos caminando aquí por la avenida Jerusalén. Y pues vamos a llegar a ver el horario del cine, aire libre. Y les vamos a mostrar ahí un poquito ese cine y ese nuevo parque. Y todo el trabajo que todavía sigue siendo el Ministerio de Obras Públicas. We're gonna walk and up ahead is a movie theater. It's open to the public. It's an open air movie theater. And we're gonna go take a look at the schedule for this weekend. And I'm gonna show you the work that continues to be done to access the park. So come on, let's go. It's gonna be a short video. Va a ser un corto video, pero siempre les agradezco. I appreciate you. Claro que sí. Los quiero mucho. Nothing but love. Come on, let's go. Pero amigos, antes de llegar al cine aire libre, les quiero mostrar aquí en esta área hay un bosque de piedras. There's a forest of stone over here. Let's go check it out. Vamos a verlo. So what we are seeing here is all of these tree trunks. They're made of concrete. Están hechos de concreto. Y ahorita pues como pueden ver ha crecido mucho el monte. There's a lot of brush that has overgrown. Let me see if I can get up here to give you a better view. Okay. Woo. Y este bosque sí lo limpian. They do clean this stone forest. But it's about time, right? It's about time. La última vez que vi que estaba limpio era para... Y les pusieron a todos los árboles. Les pusieron unas... no sé cómo decirlo, pero como para representar la pelea contra el cáncer. Chongas. Les pusieron chongas rosaditas, ¿verdad? Miren. Hey, mucho gusto. Esta arte aquí cubrieron mucho graffiti. They covered a lot of graffiti, gang graffitis.
graffiti de pandillas con esa arte. Well, my friends, as I was saying, that stone forest, the last time I saw it cleaned, they had put ribbons around all of the tree trunks to rep pink ribbons against the fight against cancer. Y allá está el cine, aire libre. Vamos a ver el horario. Let's go check out the schedule for the open air outdoor movie theater. Let's go. Y como les dije, amigos, que todavía el Ministerio de Obras Públicas está trabajando duro cada día para, verdad, seguir mejorando este proyecto, y puedo ver más acceso, more access. I like it. Hay rampas. They've got ramps. They've got stairs. Gradas también, nuevas gradas. So, este proyecto del el cine aire libre, pues es más grande de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo, siempre está el Ministerio de Obras Públicas trabajando duro. Come on, let's go through the tunnel. The other side, el cine aire libre. I like it. I like it. I love it. Okay, so here we are. Okay, let's go up these steps right here. Let's go. Yeah. I like. Pues sí, amigos. Pues sí, familia. Well, my friends, check it out. Y pues siempre les consejo también que hay áreas aquí que usted puede traer sus propias sillas. Claro que sí. You can bring your own chairs. You can bring your own lawn chairs. There's areas for picnics as well. Check it out. También pueden traer unas sábanas, hacer un picnic. Claro que sí. Let's keep going. Vamos a llegar para mostrarles el horario para este fin de semana. Let's go check out the schedule for this weekend. Y este es el segundo túnel. This is the second tunnel. Okay, so we're going to check out the schedule and the water fountain and the bridge. Vamos a ver el horario, la fuente y el puente. Claro que sí.
So it is a beautiful afternoon here in El Salvador. Es una tarde hermosa, claro que sí. And we've reached the billboard, the schedule. Right here, right here. That's Thursdays, but this is Fridays. This is today. It appears that only today's schedule is posted. But we'll keep you updated. We're going to keep you updated with the schedules for the weekend. I do like to put it in my shorts. En mis cortos. Me gusta poner el horario, ¿verdad? Del cine. Aire libre. Y pues vamos a terminar el video aquí en la fuente y el puente. Check it out, check it out. Come on, let's go, let's run. Hay que correr. And let's go across the bridge. Hay que cruzar el puente. Y allí, amigos, my friends, la Monseñor Romero. Claro que sí, claro que sí. Should I get wet? Should I get wet? Me mojo un poquito, solo para ustedes. Okay. You asked for it. Oh my God. I think I'm in the zone. Yo creo que estoy en la zona aquí. Let's wait for it. I'm scared. Tengo miedo. Oh God. Oh man, I know I'm gonna get wet. A little bit. Oh, here we go. Ooh. That was just a little bit though. I like it. I love it. Thank you for watching my videos. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse, subscribe. Y pues este fin de semana les vamos a traer otro video exclusivo, ¿verdad? De la casa club de los pandilleros, ¿verdad? Con el programa Patty. Les vamos a traer otro exclusivo, ¿verdad? De mi colonia, la colonia más peligrosa que nadie nunca ha documentado. Oh, there, I got wet, I got it. All right, my friends, nothing but love. Los quiero mucho. Nunca se detenga. Never give up. Todo es posible.
Dios es grande. God is great. God is great. Claro que sí. Que viva El Salvador. Que viva El Salvador. I like it. I like it. I love it.